How does it occurs? কোথায় হয় রেপ্লিকেশন কোথায় হয়? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বুঝতে শুনতে পাচ্ছি না। মানে সেলে আলটিমেটলি সেলে ডিউরিং মাইটোসিস রেপ্লিকেশন হয়। আর হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রেপ্লিকেশন? হ্যাঁ জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি। আলটিমেটলি হচ্ছে যে কন্টিনিউশন অফ দ্য স্পেসিস। মানুষ হব কিনা সেটা মানুষটাকে মানুষ হবে সেটাই কন্টিনিউশনটাই হচ্ছে যে রেপ্লিকেশনের একটা কাজ, তাই তো? তাহলে রেপ্লিকেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ সিনথেসিস অ্যান্ড আইডেন্টিক্যাল ডুপ্লিকেট কপি অফ ডিএনএ ফ্রম অ্যান এক্সিস্টিং ডিএনএ। ঠিক আছে, বিফোর গোয়িং টু রেপ্লিকেশন উই হ্যাভ টু take some idea of DNA structure. DNA structure মনে আছে? হ্যাঁ এই ডিএনএ কি রকম স্ট্রাকচার রে বল। গোল না গ্লোবুলার না? হ্যাঁ ডাবল হেলিক্স। কোন কোন লেফট or রাইট? রাইট হ্যান্ডেড ডাবল হেলিক্স structure. What are the bases present in DNA? How types of bases present in DNA? ক টাইপের আছে বেস? ক রকমের বেস থাকে ডিএনএ তে? হ্যাঁ হ্যাঁ পিউরিন আর পাইরিমিডিন। কি কি বেস? নেম অফ দ্য বেসেস। নিউক্লিওটাইডস, দ্যাট ইজ দ্য নিউক্লিওটাইডস প্রেজেন্ট ইন দ্য ইয়ে। কি কি? অ্যাডেনিন, পিউরিন আর পাইরিমিডিন। পিউরিন কি কি? অ্যাডিনিন আর গুয়ানোসিন। আর বেস পেয়ারিং কার কার ভিতরে হয়? হোয়াট আর দ্য বেস পেয়ারিং রুল? হ্যাঁ হাউ মেনি হাইড্রোজেন বন্ড প্রেজেন্ট? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। which one is the leading strand? What is the polarity of the DNA strand? What do we mean by polarity? Anti-parallel. 5 prime, 3 prime. Which one is leading strand? Can you tell me? কোনটা লিডিং স্ট্যান্ড হবে বলতে পারবি? লিডিং স্ট্যান্ড দুটো স্ট্যান্ড তো, টু স্ট্যান্ড and lagging. তাই তো, দুটো স্ট্যান্ড থাকে তো, টু স্ট্যান্ড, দুটোর দু রকম নাম, একটা হচ্ছে লিডিং স্ট্যান্ড আর একটা হচ্ছে যে ল্যাগিং। হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লিডিং স্ট্যান্ড? হ্যাঁ কোনটা? এটা পারলে অনেক করে হয়ে গেছিস, তার মানে রেপ্লিকেশন করা হয়ে গেছে। বল কেন বলতো? মানে কন্টিনিউয়াসলি ঘটে কেন? রেপ্লিকেশন করেছে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম which can only read 3 prime to 5 prime। মানে তোর যদি এখানে ডিএনএ পলিমারেজ থাকে সিকোয়েন্স অ্যাক্টিভ করতে পারে, so the synthesis of the DNA is continuous. That is why this strand is known as leading strand. তাহলে চলে গেল লিডিং স্ট্যান্ড এন্ড ল্যাগিং স্ট্যান্ড।
ব্যাস এই তো হয়ে গেল রেপ্লিকেশন পড়া। এটা ছোটখাটো ব্যাপার, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে মুখস্থ করলে হবে না, এটা পুরোটাই বোঝার ব্যাপার, সেটা কিছুই নেই বেসিক্যালি। এই এটার ডিস্টেন্স কত বলতে পারবে আমাকে? এই যে এখান থেকে এইটা মেজর গ্রুপ 50 নয়, হ্যাঁ কত? 34, মানে ঠিক তো নাকি? না আমি ভুল বলছি? 34। আর কত বেস, কত বেস থাকে? কটা বেস? 10টা বেস। ঠিক আছে, ওকে। So now coming to the replication portion. DNA replication is a semi-type of or semi-conservative process. Why it is semi-conservative? We have to learn this, or to learn this. Replication is well studied in E. coli, bacteria E. coli. What we know about the replication? That from this study, from the knowledge of this study, this semi-conservative theory was coined by or told by Watson and Crick. Watson and Crick আরেকটা কাজ কি করেছে? Watson and Crick আরেকটা কাজ কি? ডিএনএ ডাবল হেলিক্স এই থিওরিটা কার? ডিএনএ ডাবল হেলিক্স থিওরিটা কার? মানে কে দেখিয়েছে আর কি আমাদেরকে? সেটা ওয়াটসন এর ক্রিকই তো, তাই না? The semi-conservative replication was proposed by the Watson and Crick, that was experimented by Meselson-Stahl. How they showed that the DNA replication is a semi-conservative process. First, the E. coli bacteria was E. coli bacteria was cultured in a media containing N15 nitrogen. আর একটা কি ফর্ম আছে নাইট্রোজেনের? N14. This culture, all the DNA molecule was tagged with N15. E. coli with N15 nucleotides, ঠিক আছে? তাই তো হবে নাকি? আমি একটা কালচার মিডিয়া দিচ্ছি যেখানে N15 সব আছে, ফলে ডিএনএ যা বেস হবে সবগুলো N15 দিয়ে ট্যাগড হবে, ঠিক আছে? was cultured in media N14. That which was 1% more than the normal N14 DNA. বোঝা গেল? N15 হেভি ওয়েট, তো সেই কালচার মিডিয়ায় আমরা যখন ইকোলাই কালচার করছি তাহলে যে ডিএনএগুলো তৈরি হচ্ছে সবগুলো N15 নাইট্রোজেন থাকবে। তাহলে তার যখন আমরা ডেনসিটি মেজার করব সেটা অবভিয়াসলি N14 এর থেকে বেশি হবে, তাই তো? ওটা বইয়ের ভাষায় বলছে 1% বেশি ছিল, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ নোন অ্যান হেভি ডেনসিটি।
ঠিক আছে। after this N15 E. coli was cultured in a media which contained N14 নাইট্রোজেন। তাহলে এখানে কি হবে? এখানে ডিএনএ আর N15 পাবো আর N14 পাবো, তাই তো? বুঝতে পারলি? হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে? এখানে N15 ছিল, সবগুলো N15, এখানে অল আর N15, সেটাকে আমরা নেক্সট N14 মিডিয়াতে কালচার করছি ফর 1 জেনারেশন, মানে 1 জেনারেশন দুটো সেল হবে, 2 সেলস হলো। বুঝতে পারছিস? N15 ফার্স্ট কালচার N15, সব ট্যাগ উইথ N15, ঠিক আছে। এখান থেকে যখন নিচ্ছি একটা লিডিং স্ট্র্যান্ড, একটা হচ্ছে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, তাহলে কি হবে? এটা N14 আমি কালচার করছি, এটা N15 হবে, তাই তো নাকি? একটা N15, এখানে দুটো N15 ছিল, তার মানে হেভি ডেন্সিটি। তার যখন আমরা সেটাকে আবার কালচার করছি ইন N14 মিডিয়া, N14 মিডিয়াতে দিয়ে হলো নিউক্লিয়ার নাইট্রোজেনগুলো N14, একটা স্ট্যান্ড N15 হবে আর একটা স্ট্যান্ড হচ্ছে যে নর্মাল হবে, N14 হবে, তাই তো? কারণ আমরা 1 জেনারেশন কালচার করছি, মানে দুটো সেল হবে। এবার এই দুটো সেল থেকে যখন আবার অ্যানাদার 1 জেনারেশন করবো, তার মানে 4টে সেল হবে। 4টে সেল যখন হবে, কি হবে? N15টাকে আমি নিলাম, কালচার মিডিয়া কিন্তু নর্মাল N14 কালচার মিডিয়া, 4টে সেল হবে, 4টে সেল করছি আমি। তো সেমই হবে, ঠিক আছে। নেক্সট কালচার মিডিয়া হবে, আমরা পাবো হচ্ছে যে when this amount is dense, when the density of this DNA is intermediate between the two, heavy and low, N14টাকে আমরা লো ধরছি আর N15টাকে আমরা হেভি ধরছি। এখানে যেহেতু N14 এবং N15 আছে, তার মানে এটা হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট জোনে থাকবে ডেন্সিটিতে, ঠিক আছে। নেক্সট যখন এই ইন্টারমিডিয়েট DNA is cultured, another generation or 4 cells are produced, then we get 15% of intermediate, 50% of intermediate DNA and 50% of low density DNA. এটা আমি হাফ দেখালাম, এটা হচ্ছে যে লো ডেন্সিটি আর এটা হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট, আর দুটো সেম হবে। দিস এক্সপেরিমেন্ট শোজ দ্যাট DNA replication is semi-conservative process. বোঝা গেল?
এটা একটু বই দেখে নিস, সেইভাবে বোঝানো মুশকিল। ঠিক আছে, fundamental rules of replication. Replication follows some fundamental rules. We have to know these rules for DNA replication. First one is that each of the two DNA strands, একটা DNA দুটো স্ট্র্যান্ড থাকে, তাহলে each of the two DNA strands act as a template. What is the meaning of template? টেমপ্লেট মানে একটা কি বলবো, হ্যাঁ, সাস, এক্স্যাক্টলি, ইট অ্যাক্ট অ্যাজ সাস ফর সিনথেসিস অফ নিউ কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ। ঠিক আছে, সেকেন্ড ইজ দ্য রেপ্লিকেশন বিগিনস অ্যাট এ সাইট, অ্যাট এ স্পেসিফিক সাইট। হচ্ছে যে টেমপ্লেট, সেকেন্ড হচ্ছে সাইট অফ অরিজিন। Replication occurs at a specific site. In case of E. coli bacteria, that is well known, the site is 1, number 1. In case of mammal or eukaryotes, the site of origin is several numbers of site of origins. In case of eukaryotics, next is DNA, new DNA 5 prime to 3 prime. এটা বুঝতে 5 prime to 3 prime, কারণ DNA polymerase can read this SAS in 3 prime to 5 prime activity. So DNA synthesis will be prime to 5 prime read করতে পারে, তাহলে সিনথেসিসটা হবে 5 prime to 3 prime। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে strand synthesis. Next, leading strand and lagging strand. This one will be leading strand, তাই তো? So the new DNA synthesis occurs in continuous fashion, but in case of lagging strand, which run in the but DNA can read only synthesized in discontinuous manner. DNA polymerase read করবে, ঠিক আছে? এইটা DNA polymerase, ঠিক আছে, 5 prime to 3 prime হচ্ছে short stretches of replication occurs, ঠিক আছে, discontinuous fashion lagging strand replication হবে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে DNA polymerase can only read, DNA polymerase cannot DNA polymerase needed a small stretches of
RNA polymerase for synthesis of or initiation of replication. This is known as RNA primer. ঠিক আছে, এই RNA primer থাকে এক রাইবোজ সুগার। একটা নিউক্লিওটাইডে কি কি থাকে, কটা কম্পোনেন্টস থাকে? নাইট্রোজেনাস বেস, রাইবোজ সুগার, আর হচ্ছে ফসফেট। ফসফেট থাকে 5 প্রাইমে, মানে 5 কার্বনের সঙ্গে, আর সুগারের যে মানে সুগারের 5 কার্বনে আর সুগারের 3 কার্বনটা ফ্রি থাকে। কার্বন মানে হাইড্রক্সিল ফ্রি হাইড্রক্সিল 3 হাইড্রক্সিল গ্রুপের সঙ্গে আমার যে অ্যাডেড নিউক্লিয়াস আসছে মানে নিউক্লিওটাইড আসছে তার 5 প্রাইম যে ফসফেট থাকে সেটা ফসফোডাইএস্টারেজ বন্ড দিয়ে বাইন্ডিং হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে DNA replication is very accurate, very much accurate. It has been seen that only one error occurs in 10 to the power 9 to 10 to the power 10 base added. মানে 10 to the power 9 to 10 to the power 10 bases add হলে one error occurs. আর আমরা সেলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম কি একটা মিউটেশন কখন ঘটে 10 to the power 6 সেল ডিভিশনের জন্য। তার মানে সেল ডিভিশনের মিউটেশন ঘটার থেকে এটা হচ্ছে আরো বেশি অ্যাকুরেট। দিস অ্যাকুরেসি ডিউ টু পলিমারেজ DNA polymerase enzyme which has proofreading activity and DNA repairing activity. ঠিক আছে, এই বেসিক রুলগুলো মেনে DNA রেপ্লিকেশন হবে। ঠিক আছে, 7টা রুল আছে, সেটা জানলেই হয়ে যাবে। নেক্সট, এনজাইমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, এটা বুঝতে পারলে মোটামুটি মেন হচ্ছে যে কোনটা লিডিং স্ট্র্যান্ড কোনটা ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড, লিডিং স্ট্র্যান্ডে কোন দিকে ডিএনএ সিনথেসিস হবে মানে রেপ্লিকেশন কোন দিক থেকে কোন দিক হবে এটা জানতে পারলে মোটামুটি ইয়ে। আর ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডে কেন হচ্ছে যে শর্ট সিকোয়েন্সে হচ্ছে, কারণ ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড থাকে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, আর আমাদের ডিএনএ রিড করতে পারি 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম। তাহলে কি হবে, ও 3 প্রাইম টু 5 প্রাইমই রিড করবে, কিন্তু সেটা একটা স্মল সেগমেন্টে। ঠিক আছে, যেটা তোদের এখানে দেখালাম আমি, এরকম একটা এবার থাকবে নিউক্লিওটাইডস আর অ্যাডেড। নেক্সট হচ্ছে there are a lot of enzymes that and proteins that are associated with the replication. Near about 20 enzymes or proteins are associated with the DNA replications. They are known as replication recognition complex. Main enzymes are associated with, that is DNA polymerase. Helicase আছে, topoisomerase আছে, that will be talking later
just tomorrow. Now I am coming to DNA polymerase, which is the main enzymes associated with the replication. ঠিক আছে? We know that replication occurs in bacteria, even and eukaryotic cells. In case of prokaryotes, the DNA polymerase are one type, and in case of eukaryotes, it is another type. On that basis of prokaryotics and eukaryotics, DNA polymerase are known as eukaryotic DNA polymerase and prokaryotic DNA polymerase. There are five DNA polymerase present in eukaryote cells are known as DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, 3, 4 and 5. ঠিক আছে? Of which DNA polymerase 1 is the main enzymes, ঠিক আছে, associated with the replication. Mainly DNA and 5 are mainly associated with the DNA repair activity. ঠিক আছে? Next, DNA polymerase, besides this adding of nucleotides, they have another activity that is known as exonuclease activity. ঠিক আছে? Exonuclease activity. Exonuclease activity is the capacity of removing the nucleotides from 5' end or 3' end. মানে ধর হয় তার যে কোনো জায়গা থেকে নিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি যদি 5' হয় একটা নিউক্লিওটাইডস রিমুভ করতে পারবে। এটা হচ্ছে পলিমারেজ ঠিক আছে, এই অ্যাক্টিভিটি আছে। অনলি ডিএনএ পলিমারেজ 1 একটা 5' থেকে হতে পারে, একটা 3' থেকে হতে পারে। 5' থেকে যে এক্সোজেনাস অ্যাক্টিভিটি সেটাকে আমরা বলছি 5' অ্যাক্টিভিটি, এক্সোজেনাস অ্যাক্টিভিটি। আর যখন 3' হচ্ছে তখন আমরা 3টাকে আগে দিচ্ছি। 3' to 5' exogenous activity. Only DNA polymerase has 2 types of exogenous activity, 5' and 3'. But in case of polymerase 2 and 3, they have only 3' to 5' activity. 5' to 3' activity থাকে না। 2 and 3 এই 5' থেকে কোনো নিউক্লিওটাইডস রিমুভ করতে পারে না। This is the main difference between pol 1 and pol 2 and 3. ঠিক আছে? This is the prokaryotic DNA polymerase. তাহলে কি হচ্ছে? pol 1, 2, 3 associated with the main enzymes associated with the DNA replication in case of prokaryotic cells. Besides adding of nucleotides, they have exonuclease activity. Exonuclease activity either may be 5' activity or 3' activity. Pol 1 only have 5' and 3' activity, but pol 2 and 3 have only 3' too, মানে 3' থেকে ওরা ডিএনএ রিমুভ করতে পারবে। এটা কখন কাজে লাগবে? এটা কাজে লাগবে হচ্ছে যখন আমরা ডিসকন্টিনিউয়াস
যে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড আমরা যখন ইয়ে করছি সিনথেসিস হচ্ছে ওতে প্রাইমার থাকছে, এই প্রাইমারকে রিমুভ করার জন্য তখন পল বন্ড লাগে, ঠিক আছে। দুটো অ্যাক্টিভিটি থাকে, ফলে ও প্রাইমারটাকে রিমুভ করতে পারে, ঠিক আছে। এটা ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ইউক্যারিওটিক ডিএনএ পলিমারেজ। Five types of DNA polymerase are present in case of eukaryotic cells. They are known as alpha, beta, gamma, delta আর ইপসিলন, ঠিক আছে। আর কোথায় আছে বলতো আলফা, বিটা, গামা, ইপসিলন, এই নামগুলো কোথায় ইউজ করা হয়েছে? হ্যাঁ, এগুলো আরও আছে বলতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, না প্যানক্রিয়াসে তো সবগুলো নেই, আলফাবেটা আছে, তারপরে তো নেই, কিন্তু এই পাঁচটায় আছে। এমন একটা জায়গা বলতো, ইমিউনোগ্লোবুলিনস আছে না? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে তো, আছে কি না? এগুলো ইয়ে করলে দেখ মনে থাকবে ভালো, নাহলে মনে রাখাটা একটু কঠিন ব্যাপার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দিস আলফা, বিটা, গামা polymerase eukaryotic cells. Main enzymes associated is the alpha polymerase in case of eukaryotic cells. This is mainly associated with the DNA synthesis or DNA replication. It has 4 subunit. 4 subunit আছে. One of the subunit has DNA polymerase activity, primase activity. What is the function of primase? সেটা কালকে বুঝতে পারবি। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমাইজের কাজ হচ্ছে টু সিনথেসিস প্রাইমার। ইউক্যারিওটিক সেলস নিজে ইটসেলফ প্রডিউস দ্য প্রাইমার, আরএনএ প্রাইমার যেটা থাকে সেটা আমরা ইউক্যারিওটিক সেল নিজে থেকেই প্রোডাকশন করতে পারি, কিন্তু ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া সেটা করতে পারে না, ঠিক আছে। দিস প্রোডাকশন ইজ ডিউ টু দ্য আলফা পলিমারেজ 1, মানে ডেল্টা আলফা পলিমারেজ, আলফা ডিএনএ পলিমারেজ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে বিটা ডিএনএ পলিমারেজ দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিপেয়ার। নেক্সট হচ্ছে গামা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য মাইটোকন্ড্রিয়াল, ঠিক আছে। আর ডেল্টা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য লিডিং অ্যান্ড ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস, অ্যান্ড এপসিলন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য অনলি সিনথেসিস অফ লিডিং স্ট্র্যান্ড। এই গেল। আলফা হচ্ছে তোর হচ্ছে মেজর এনজাইম ফর রেপ্লিকেশন। ইট অ্যাডস 100 নিউক্লিওটাইডস পার সেকেন্ড। আমাদের যেটা ইউক্যারিওটিক আলফা ডিএনএ পলিমারেজ, whereas যে ডিএনএ পলিমারেজ 1 যেটা ইউক্যারিওটিক্স সেটা পারে হচ্ছে 10 নিউক্লিওটাইডস পার সেকেন্ড। এটা কিন্তু 10 টাইমস মোর স্পিডি। এটা 100 নিউক্লিওটাইডস অ্যাড করতে পারে পার সেকেন্ড, আর ওটা যেটা হচ্ছে ইউক্যারিওটিক সেলে, প্রোক্যারিওটিক সেলে সেটা হচ্ছে 10 নিউক্লিওটাইডস পার সেকেন্ড অ্যাড করতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বেটা ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য রিপেয়ারিং, দ্যাট ইজ দ্য রিপেয়ারিং এনজাইম। আর গামা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ সিনথেসিস, ঠিক আছে। Mitochondrial DNA synthesis. Pol 1 has 4 subunit. 4 subunit, one of subunits having the activity of primase activity. This is associated with the primer synthesis, RNA primer synthesis class. This is all about the DNA polymerase in case of eukaryotic cells and in case of prokaryotic cells,
ঠিক আছে, এটা শর্ট ম্যাথ হিসেবে আসতে পারে, পড়তে হবে কিন্তু। ইভেন এক্সিট এক্সামে পেয়ে যাবে এখান থেকে একটা কোশ্চেন পত্র থাকবে, কিন্তু কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই ডিএনএ পলিমারেজ। এছাড়া তো আর রেপ্লিকেশন হতে পারে না, আমাদের লাইফটাই এটার বিহনে। সেই সাপে আছে না মণিহারা ফণি পড়েছিস? সব তো ইংলিশ মিডিয়াম, তোরা তো ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পড়ছিস না বেঙ্গলি। সে আমরা 9-10 একটা পড়তাম, কি বলি, মণিহারা ফণি, সীতা বিহনে রাম মণিহারা ফণি হয়ে গেছিল। মণি না থাকলে সাপের কোনো দাম নেই, ঠিক আছে, তো সীতার না থাকলে রামের কোনো দাম ছিল না।